What's up guys? Welcome sa second part sa atong Cebu vlog. And sa among first video guys, gi-share na mo ang among first ever flying experience with Cebu Pacific. Cebu Pac, baka naman. And thank God we landed safe. Super excited kayo me and na-amaze jud mi sa kanindot sa airport diri sa Cebu. Pero sugod pa lang ni guys. So stay tuned and uban namin sa mo ang trip to Cebu. Let's go. I'm gonna just take a video. That is already there. Ang nice ng airport ng Cebu. Hi, Dad. How are you? Good. So happy. Look at lechon. Arrival pa lang, lechon agad. So nice. Maka-excite. Look! Katong sekyong look po. Yes po. Kami mga kids. We were greeted by rent a car na people because there's a section sa Cebu where you can ride taxis. Tapos daghan og magatang dito to offer their like rent a car service. Pero personally, I think medyo mahal yata siya. But it's fine because we're tired. So although medyo mahal siya dito guys. Yes. Pero di man gud ni ito sa rate po sa taxi diri sa Cebu. So yes na lang. Bye. Nana. Huwag kayong pagkaon. Yes, we're here. Sami diri sa Sekyong Condominium. Ako kayo. 102 building. I don't know how to turn on the lights. Oh, there you go. Ta-da! Oh, it's a different setup. This Different setup. yeah. And there's a clock. Yeah, this is our room for the night. How about the clock? Can I get it? So nice. Can I Daddy, get the clock? we're finally here. We can finally Can I get relax. the clock? No, babe, it's not ours. Oh, but their clock is so nice. Look. It looks so nice. And this is the mini kitchen. But where's the... Oh, it's so nice. The name of the condo rental is Zoe's Condo Rental. So, amo silang gi-book through Facebook. And it's so nice. My shoes. Hello! So nice. Ganahan kay kasi silang mirror. Ay, makagwapa. Pero mura ko buntis si... Ay, nakita si Dad. So, let's try and check the bathroom. This is what the bathroom looks like. It's nice. It's cozy. Done! So nice. Spacious too. See? Balik ni guys para breakfast sa mga bata. Yeah. Namalikmig ko malikmig pagaw sa 7-Eleven. Gutom na kayo niya. Mara may pinakadolder rin na ara sa ubos sa condo. And then Yun, that's it. na Bye. kay gutom na tayo. Hey, good morning guys. June 16, 2024. So nice. Nice kayo ang view dito sa Muang Stayhan. Klaro ang tibok.
Lapu-Lapu City and sa Pikas kay ang Cebu. So nice. Klaro kay diri ang kuan guys, ang new bridge kaning Cordova na bridge. Taas kayo, klaro kay diri taas. So nice. Muna mo ang event na car for the whole week. Ganito naman is Expander 2024. It is entry na po siya. issue the receipt ha. Sige po. Morning! It's 9. It's almost 10. Naga-ready na mi o gamit. Kaya mag-atuloy may salaya. Kuya Jing is here for that. Yes, but we are going to Solaya. Mangita sa may makaunan first. And then we'll go to Solaya. And then that's it. We're checking out the first Airbnb. And we're going to Solaya. Turn right onto Tian Road. We're on our way to Solaya. Yeah. On the way to Solaya too. Yeah. Yeah, too. Two. Solaya. Yeah. 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 Ambot mo day. Answer. The iPad. Sir didn't answer. I don't know. But ang amo ang na-rent na car kay Expander. Kapangapa pa si Dad. Kay dako Kasi- daw kay simod si Continue for 4 kilometers. Expander daw. Basig tagaan ni Lord Expander at least. Kabalo na ta Malo na mag-drive. ta mag-drive. Kapa na pa na to. Yes. Nagama na, gama. Nagama na. But that's it. See you in Solaya. It's Solaya. It's a lane. Come on, now, let's go. Come on, Kuya Chi. You go there. Hello! Nabot namin sa Solaya. Padun pag parking, pero tilayo sa parking kay dako man kayong place. Itong view awa. Dagat. Tapos nagdagat ani. Hanap na nako sila dito sa kuan. Sa lobby kay lain po og iuban pa nako sila diri pero tilayo pero dako sa lugar as in super. So, tada! The ocean, the sea, the nice. What a nice. Nakapark na ko guys. Tanawa naman usay view sa akong parkingan. Tada! Ano yung ginatawag na? Park by the sea. The plains sa dagat nakaparking. Layo pag yun itong baktason. Naos the plains dagat, tapos ang building. Tuwa pa, perting layo So baktas mo, exercise ba, panagsa. Okay lang. Nindot mo po kayong lugar, good. Nice kaayo. Suliton dyan nato ning lugar. Tagsara kay ta diri makasuri sa Cebu. This is the water park adventure nila. It's an inflatable playground in the middle of the pool. Wow. And naapod sila kayaking. Okay. Wa pa mi nagsugod og suroy-suroy guys, kapoy na ko. Kalayo sa akong parkingan, layo kayo akong gi baktas.
Yawa po kabalo kung asa akong padulo. Kay murag nasaag na jud ko. The building sa mga hotel rooms dito. Ang ilang accommodation. And it's the pool area for kids. For small kids. Here. Na sila ay 2 slides. Long slides jud siya. And saan ako padulong? Dito. Saka ako dito. Okay. Wag na. Saan na jud ko? Ano jud ko baluas ako padulong? Laban. Kapoy. Hangak. Hello, mayong udso. Ngita sa mig makaunan guys kay gutom na. Wa kami paniud ko. And after we eat, we will go to the playground. Pagitaon sa namo asang playground sila din. So since early man mi karon diri sa Solaya, maka-access man mi dayon sa ilang mga amenities like playground, swimming pool. Pero amo check-in is unya pagit alas 3 sa hapon. So, suri-suri sa mi. Danggit aglio olio. So yummy. Napahak na akong danggit guys. Tora gihurot na. Gidanggit, gidagit. Kay ganahan daw siya sa danggit, bulad. Kay lami daw kayo, kay crunchy. Lami man jud ang bulad guys, no basta crunchy ang pagkaluto. Samot nagdanggit. Come on, you eat na. Expanded. Tell me how it is. It's yummy. What? Is it yummy? Close dispenser from Shopee. iPad. Play. Dagan kay sila pool diri ay. Maglibog kag asa ka padulong. But the It's like place, Sandy Point Beach Bar. oh, naa. It's like Sandy Point Beach The Bar. place is so big. there I you think this go. one. Uy, daghag bata na. Yeah. Hi. What are you doing there? We are missing pieces. Missing, not missing. Mga sunscreen na ni ba? We're on our way to our room. This is the place, or this is the building that we're assigned to. Wet floor mahal. Dad? Come here, Nai. Go na inside. Asa floor? 6. 6th floor. Why? No. Luwag ka sa Go, press this one. The other one. The one. Oh no, your tin is so big. Mine? Yeah? Pero ako sa ilang maybe. Gani. So, para sunod kong mga luggage. Itong card nila.
when you jump off, jump off the like that. Gawas di mo sa elevator yung ano niya. May island to. That's it. Wow! There's a balloon! There's a balloon! What is the balloon for? It's like a lovebird something. Barim bam barim bam barim bam bam bam. Ito nun. Barim bam barim bam bam bam. Barim bam barim bam barim bam bam bam. No more. Come here. Go. Come on, let's go inside. Hi! Hi, Kasem! That's why we need to... Sana ikusin mo. Inangihi. Inangihi. Pag na isa, oh. Ah. Hulat. Maghulat ni mabunda ka ng tubig. Hi guys! Nalingaw naman ang duha dito. si nanay nagbantay sa duha ka bata. Ako naman si kuya din yung malalong. Okay, mag-slide din. Mag-diretso na ko, mag-slide na ko. Okay, let's go! Wala na! Uy, sumali ay! Philip! Saan naman eh?
We're done swimming. Magilis namin magilis kay mag-play na sa playground ang duha. And then after they play in the playground, then magkuha na balik kami sa room, siguro mag-rest, patulugo ng duha ka bata, and then mag-nakagod ng players. That is really fun. So tired. So tired. Mag-drive pa kaya ka niya to. It's okay. I'm happy. Me too. Where do you wanna go? Dili lang ko. na ta. Kuan ng ugwan. Oh. Mag-slide dito, oh. Oh, you take off your shoes. Baby. Oh, isa-isa mo doon. Daanan. Meat shop. Korea. Halos na lang mga Uy! Annyeonghaseyo! Korean. Padulong ni Og. Donjang nga restaurant. To meet our friends, our workmates, friends na na-address sa Cebu. So yes. Nabiyahe pa may medyo layo-layo pang biyahe, medyo traffic pa siya. But we'll get there. That's it. See you there. Bye. Hey guys, nabot namin diri sa Metro Supermarket. LG Garden. LG Garden, something, mura siya. Matina Town Square kahapon. Style. Yes, it's style. Blue Avatar. So, padulong namin diri sa kami sa second floor sa ano? Sa Dojang. Isa daw. Naan ba di playground diri oh? Oh, so nice. Sus, malingaw ta mga kids. Trampoline. Malingaw dyan ang mga kids dire, kaso tulog naman gusto sila. Ka. Wala tayo backup dancer. Malayo biya ka. Ako'y masayaw. Ako'y masayaw. Bikis. Lagwapa ka, day. Marcelo E. Fernand Bridge. Dito bihadjud yung mulikod na pero sarado na siya mga barricade. Okay, so nagtuyok-tuyok may mga 4 kilometers para lang makaagi sa Sisilex. Silex. Tapos sinigagi ni mo Sisilex. Pabayang pa dyan kag dubitag yatay. Sigulaan na ibayad ron kay kuan na gabi. Sigulaan na ibayad nagbantay. So okay, pero kuya mo sa Cebu, uy, grabe yun siya ka-nice. Ang ilang city, kay, ano siya, ilang city is very, lahira siya feel sa Davao. Uy, grabe. Ka-stressful! Uy, ka-stressful nga experience. Para lang makasakag si Lex. It's very stressful. Lord Jesus. Okay na. Pahinga na ta for 8 kilometers.
Muna ni siya guys, ang si Select. Dili kayo ni mo, parang man ang kay, ano yung kanang, so itawag ka ng ikabiti. But, city. Hello! Good morning! Today is June 17. Mga Tumeo restaurant mag-breakfast. Yes, kuya. Ay, gutom na guys. Mga pisata. Taglami. Kuset! Good morning! Balloon! Say good morning, kuya. Morning. I'm dito sa buffet, guys. Ano yung mga ang pagkaon for today's video. Guys, in pancit and beans with eggs. That's all. And here. Saan ba dyan? Sa seaside na pet? Ako sa part, is inside that. Ako saan pa? Ay, ito siya gilabsi. Uy! Stop it! Stop it! Oh, pick up your shoes. You have to put on your socks. Ay, magabi ka na yung cellphone mo. Count to the max. Hopefully, dili mo lang. Yes, Lord. Anang, nag-check out namin sa Solea. Our day in Solea is done. So, want to make SM City Cebu, kaya nga mo ang Airbnb nga gi-rent is naasa At Bang. So, mga sa SM City, kaya mag-grocery may mga may bugas o tinapa. Magtinapa na lang may. tinapa na lang dani. Biplop-biplop. Ana. Bulan. Hurot na guys. Hurot ng budget. First day pa lang. First day pa lang. Ano pa ko? Ay, okay na kay. Ano man na. Mana man na to. Eh, get. Sa Friday pa rin tamang uli, guys. Pero hurot ng kwarta. So, Diyod. So, magbulad-bulad lang yan. And then, ugma, mag-Cebu Safari me. So, today is like Relax day lang. Oh, relax day lang kay Murag. Duha ka adlaw na gitang sa Gunson tig-alauna nang natulog. So, mag-relax sa me. And then, mag-adventure na po. That's it. And Kuya's here. Cosette is already lugtoy and Nanay's here. Daddy's back is And Daddy's hurting. here. Back is hurting. Look at the buildings mao. Awang mga buildings Awa dito mga sa buildings Cebu. likod. Uy. Sabing Cebu.
Butterfly. Moving. Majestic realm. Bright your summer days with fascinating colors.